ali mu Uganda kyenjo kugamba nti mu kiseera nga ffenna tunoonya okubeera obulungi tulina okufuga ebintu bino wammanga. Tetusobola kufuna bwenkanya oba gye tuyita freedom nga tukozesezza wanga tukozesa obusungu. Tetusobola kukyusa mbeera oba kugenda gye twagala kubeera bulungi nga tulina obusungu. Otherwise obusungu obungi mu bye twagala butuleetera oluusi okusigala mu busibe oba mu mbeera eyo ey'okubonaabona. Kyakuyiga ki ekirimu muno nti gwali wano e Uganda ng'olina embeera gy'oyitamu obanja omuntu tomubanja kumufiirako kubanga mwenna mulimu ekonome y'emu. Bw'ovunaana kyeeyo tokozesa busungu kubanga ate bw'amala okuwa ogenda kudda mu pozisioni y'emu naawe okuwa abalala nga nabo bakulinze obawe. Singa nabo bakozesa busungu tekijja kuba kirungi. Singa ofuluma n'obukyayi oba n'obeera nga mu mbeera eyo gy'oli ya bukyayi wakyawa buli omu wajjako amasimu bwetyo ne riziki yo ogiggalirayo. Gwali ku kyeeyo wasalawo dda oli mu nnyumba y'omuwalabu olwedde wabisalawo dda n'obiyingira ate obusungu bungi bw'okumye gwe kennyini omaliriza nga gwe kennyini gwayeggalirayo. Mukama we yandibadde akutegeera okozesa obusungu obungi naye anyiiga nemaliriza nga muyombi. So mu mbeera yonna ey'okunoonya obwenkanya obusungu bube butono. Tusobola okusituka naye tukambuwala ekitono. Okusituka kisoboka n'amalowoozo tusobola okugasitula but nga tulinamu akensa oba ak'obuntu. Otherwise tukyayinza okwenenya ffe ffennyini ne tusigala nga ffe twesibidde mu mbeera eyo ku lw'obusungu obungi obwo bwe tuba tulina. Bankuba kyeeyo mbakubiriza nti okusalawo okugenda ebweru w'eggwanga gwaba asazeewo. Bwe buba buddu bwafuuse modern nti ne bwe tuvaayo ne tugenda tubuvumirira twekanga ggwe ate obwetuttemu n'omalira ate mu kateebe ke kamu ke twali tuvumirira ng'osaba obuyambi bwe bumu n'eyakafiiramu bwe yasaba. Ne twebuuza ani atawulira ku ffembi. Olw'okuba nti ffenna tusazeewo okugenda eyo gye tumanyi wali obuteebe yesaawa bwe tutuukayo tubeere bakkakkamu. Assertiveness, being assertive at all times. When you make a decision, learn to accept it, learn to respect it. Yiga okubeerawo onoonye simplest way nga kw'oteeka n'obugumikiriza okuva mu nsobi oba okuva mu mbeera yonna eyinza obutaba nnungi. Kya buvunaanyizibwa naddala abavubuka okutegeera nti wakati w'akanyigo oba okunyigirizibwa emabega waako wabeerayo essuubi, wabeerayo obulungi obuba bugenda okujja. N'olwekyo atasobodde kugumiikiriza mbeera eyo, the times you have now through the hard economy, this is a sign you must actually say alhamdulillah. You must appreciate because you have now tasted the other side, are waiting to receive from the good side. You only need to be patient because it is not easy, by the way. Patience is not easy. It is not easy, but I'm telling you and I assure you, time will come when you are among the successful ones. You only need to insist and you don't need to care about whatever they say, whatever they talk about it. Let not your boss mock you. Let no one here in Uganda intimidate you or cow you down. Let no traffic officer or policeman cowardice you, because they must know that you really belong to this country. You're really a good citizen. That's indeed if you know you're a good citizen and you're not a bad person. There's no reason why you shy away from a policeman. There's no reason why you run away from a traffic officer. You know, if you're a human, atengo maito inacho okoze, oburuso okoze nsobi yetago okwetonda. Era bwe gutobe kubeera ne ku mirimo. Buli wukola ensobi yesezze ebintu bya Mukama kikujjako ky'okwetonda. Lwaki olowooza nti gwe tolina kwetonda? Weetonde. Don't assume kulokwa oli mu kategori ey'obukozi n'olwekyo buli ekibaddewo kyonna ng'olina kubeera perfect. You cannot.
You need to understand that and strike a balance. You must know that liberty is in your hands. It is you who enslave yourself, mainly in the mindset. How you think, how you act matters. When you choose to think using your feet, then you end up losing your head. Your head ends up banged on a certain whatever, because your feet told you to go and drink or run away from your boss, not remembering that you have a contract, you have a commitment. So that means you did not apply your brain first before your foot began stepping out. Your mouth, akamwa ako kasobola okutunda bubi speed n'ofulumya eggambo ne likutwalaganya, because you don't weigh and balance your words. Olowoozesa kamwa, omutwe okugenda okujjukira nti nga nawe kenyini muli weekuba mu mutima, mutuufu kye nayogedde kyate kiriyo ng'owemudde naye nga wabaddewo abantu abatakusuubira. So mbakubiriza obukakamu, expect nti buli wonyigirizibwa ogenda kufuna obuwanguzi. They say an idea that is ignored always succeeds. And never mind how many people join into your success, how many people walk out. There is also a saying that it takes a whole village to raise up a man. A single man can be raised by a whole village. So maybe some members of the village have not yet joined your struggle. Wait for them. You still have a way to take such that you can become a man. And if your aspiration is to become a man, please accept a challenge. A person who will win a marathon will always accept to remain alone. The eagles and the tigers have chosen to isolate themselves, and that's how they become the kings in their zones. Amongst all birds and the animals, these are the smart animals that choose to be as they are, or the lions, right? So the same way, if you want to achieve any success, you as a migrant worker or someone here in Uganda, it is out of struggle. Like the people in security and warfare, they always say, when you must create peace, you have to create a war first. So expect a war about your success, and it must be a tormenting one. Then what will come next is success at your door. People sometimes need to fight. So when they see themselves losing, in psychology they say creation of a conflict. When they see themselves losing, then they turn to protect what they are losing, creating a conflict to solve a problem. You are going to face a challenge. You must be tortured, but how to overcome that torture, how to survive. Even Red Cross works during those days because they want to save lives. Within the battle, they know that it is really having A and B who are fighting, whom we can even tell, please stop, and they stop. But they will prepare to go and begin caring about the victims. Therefore, you may be among the victims, you may be among the whatever, but my recommendation or my guidance to you is that you must always be ready to fly or to go to the moon, and your target should be to hit the moon in whichever way. When you choose to go abroad, just know I have gone. And if you fail from abroad, you shouldn't be among the failures. Somebody who goes to the moon goes with one intention, that I will be among the winners, the heroes that have gone to the moon, the astronauts, right? That even if I fail to reach the moon, I will land among the stars. So when we come back to Uganda, ng'olabikanga failure, obanga obadde olina ky'opushinga wano, look at the political clerics in this country. Some of them may not have achieved a lot or become heads of state as they aspired, but they are stars in this country. They have laid a brick. They know they are opinion leaders.
they have tried something. What have you tried? As a migrant worker, did you go to spoil the image of migrant workers or Ugandans in Saudi Arabia? Why would you begin misbehaving, acting like a prostitute, or doing anything contrary? So I want to advise you and encourage you to remain strong and always get to focus and respect your decisions. For Migrant Workers Voice, I want to wish you the best. My name is Abdallah Kayonde. Thank you. Powerful message. Mwenga mwabalanzi w'eddembe ly'obuntu kubanga amateeka mbadde embuuza akawuni bangamba nti abaana abasangiddwayo balina nekungakiwa nti endagaano ze balina n'abantu abo weziggwerako balina okuba nga bali wano bonna balina osooka okudda. kakati gwe nga gwe akulira eddoboozi lyabwe mugenda kukola mutya mbalamusiza bonna abalabi naye ensonga y'endagaano y'abaana gye baakasuspendinga naddala ng'eweddeko kubanga twalowooza engeri yali erina okuba nga eggwako mu kiseera kitono suspension yali teyeetaagisa wabula bandibadde bagireka neggwako ne bagenda mu 60 days ne batunuulira ne bakola amendments oba ne bateekayo submissions ku renewal then either bali ne bazigaana oba ne bazikkiriza. Kati suspension kwali kutiisatiisa bankuba kyeeyo kwagala kubateekamu katengo nti mutandika okuyaayaana mwegayirire bannaye temutuggalirawo but good enough tugezezaako okusensitizinga bannaffe okutegeera nti ekyo babatiisatiisa temulina kutya. Ekirala ensonga y'abannaffe abakola in case of an amendments ezinaaba zikiriziddwa oba ezikoleddwa mu ndagaano eno automatically zigenda kuba nga ziyamba bonna abajja okugenda oluvannyuma lwa agreement. So si bano abaliyo bateekeddwa okumala okudda n'okumalako endagaano ezo ze balimu kubanga ziri under the previous agreement. Bakama baabwe tebasobola kubongeza musaala out of the blue ng'ate basayininga kintu kirala tebasobola kubawa mpozi waliwo eziri geno ezisobola okujja nga ebyokuwuliriza emisango bajja kuba bayingira into the new system bwaba nga ddala abakozi babawadde administration eyaabwe because okusaba okwaffe kwe twataddeyo eri ministry mu proposals zaffe kuno kulaga nti twetaaga obukulembeze obwaffe ng'abakozi. Yes, twetaaga obukulembeze obwaffe tukooye confusion eyaba bamukolo ba capitalist baba businessmen ne government officials okuyingira mu nsonga z'abakozi nga kyetwetaaga kwe kubeera nti ffe nga ffe tufuna administration obuvunaanyizibwa okulabirira bannaffe okubayambako abafunye okusomoozebwa nga tuyambako mu kulaba nti bafuna obwenkanya nga tetulinda bulinzi nti bamale kufuna bizibu wabula nga tubeerawo ne mu kubagayidinga wakansolinga nga ku ground kwe tulina wane waka kubanga na wane waka bannaffe bangi abayisibwa mu bumooli ne bamukasuka ku nnyonyi kale na wane waka nga nawo weetulingera bwe tubaddewo nga n'abazadde baffe tukwatagana nabo kuba nabo oluusi bagenda ne bawaaba amakampani ago ne balemererwa nga tebalina wakulaga ne bamalira enewaffe. So tusuubira nti kijja tuyamba okubanga ffe ng'abakozi tetuli sidelined, tulina sovereignty naddala nga tuli mu bukulembeze nga bumu nga tulina administration kituyambe okubanga ensonga ezeetaagisa okukola collective bargaining tubeerawo ku lw'abannaffe nga tekiriiko nti ate wa kampani yatusasula oba gavumenti. Tetwetaaga musaala gwa gavumenti mu kino obukulembeze bwaffe bwe tusaba nga bankuba kyeyo. Tetwagala gavumenti tusasula, tetwagala kampani zitusasule kuba zigezezaako naddala ffe nga ffe okujja okutujjamu eno position gye tulimu nti jangu gundi biveeko ebyo jangu tukusasule n'ogaana kubanga olina okubeererawo abakozi abawuntu b'owansi. So abakozi tusuubira nti tusobola okwesasulira bannaffe abakola omulimu ogw'okuyambako bannaffe okugeza nga coordinators. Tewali nsonga lwaki tuleka coordinator omuwarabu omunauganda ogenda asasulwa omuwarabu awo tuba tulina kyetukoze kubanga agenda kukola byonna byakola nga atuukiriza buvunaanyizibwa bwa mukama we bwana bamugambye. Nolwekyo tuba nga tukyalina okuvunaana omuwarabu kyatukoze nga tetwagala kumuzibiikiriza
tuteekeddwa okubeera very clear ku nsonga y'okuwoza emisango gino nti awolereza tali compromised bw'obanga gwansasula kitegeeza byenjogera mu maaso ga kamera eno birina kuba bisanyusa ggwe okiwulira ate era naawe bwe mbanga nze nkusasula kitegeeza byonna byenkuwa otwala butwazi n'oteekayo buteesi olw'okuba munaye nakusasudde nebyo tebiriiyo so ekyo kyekitetedde okubonaabona kw'abaana nti omwana atuuka okufuna obuzibu ng'alina okumuyambako ali tied up ng'oluusi coordinator yandisobodde okuyamba naye nga talina capacity evaawo nga mukama wa mugambye tovaawo wabula singa ffe mu administration yaffe tutwesasulira bannaffe abo abali mu mawanga g'abawarabu abali mu Saudi Arabia okutoloka kujja kendeera kubanga tujja kubeerawo mu buli kibuga nga tuwuliriza bannaffe abafunye okusoomoozebwa time to time day and night ekyo singa gavumenti ekyembulesinga ne koppa ne Philippine kyeyakola kuba yo kyekola omusaala ne banagongeza nga tebatuusizza ekyo saagala nkuba kyeyo akyamukirire ajja kuviiramu awo ng'eyatega ogw'ekyayi kubanga bangi babaddeyo by the way nga bafuna omusaala gwe gumu ogwogerwako kati nti bagongeza okiwulira naye era babadde babonaabona ng'omwana ali mu second contract n'akomezebwawo ng'afudde naye ng'abadde mu second contract afuna akakadde kamu n'emitwalo 3 okiwulira abalala asaabinze emyaka naye n'afuna obuzibu n'akomawo wano n'abutaabutana because tebalina social welfare kaka tuleme kutunulira nnyo kya musaala mu amendments zino ezijja abakozi njabakubiriza nti batunuulire nnyo how do we get on ground fenga abakozi how do we get included how do we achieve our own sovereignty in other words waliwo kye bayita failed states bano bannanga bali ku kyeeyo abamu bato tebabitegeera bino oba abamu tebatekinze koosi zitegeera bino failed state ebeeramu abantu nga bwe mulaba Congo bwe muba mugoberera olutalo lw'e Congo oba South Sudan bwe yali oba Somalia ebeeramu abantu abeeyita ab'enjawulo nga nabo balowooza balina amaanyi ago oba supreme power gye tuyita sovereignty okufuga ebitundu ebitali bimu olwono ne beefuga abantu ne babatemamu obulere twandirabika nga ffe nyini ffe twesibye mu buddu bankuba kyeeyo ku lw'okwetemaatemamu and this is where I want to caution every migrant worker gw'oli eyo gwe buloga gwasinga okubuzaabuza bankuba kyeeyo era ogenda bakuumira mu kubonaabona kubanga wabatemamu ekiwayi olina babo bakugoberera omukutu nga guno ogugatta bonna togwagala gubeerako wabula gw'olowooza kimu kusika ng'ozza wuwo wafunayo be weefunza nti obayamba naye nga nabo bayambira kaweerezi failed states nga Congo olwaleero tezisobola kuba na mirembe nti gavumenti gy'olaba ng'erina okubanga evunaanyizibwa emaliriza nga abajja bano ng'abayeekera oba abajja nga beefaanaanyiriza nga nabo beetemyemu ebiwayi bamaliriza nga baginafuya n'ogirabisa obubi oluusi n'eremererwa paka lweba toppled ekyo nno kizza amawanga emabega ne gatafuna democracy gye geetaaga mu ngeri y'emu naffe bankuba kyeyo bwe tuba twagala democracy nga twagala okufugibwa obulungi ffe tuteekeddwa okusooka okwefuga mu kwefuga kitegeeza ki tuteekeddwa okuba ne sovereignty there is no reason whatsoever olwaliro mu ggwanga lino Uganda nga waliwo eddoboozi ly'abankuba kyeyo liri officially registered nga limanyikiddwa why people tebajja kulyegattako ne musigalayo okugulawo ebibinja ne mudda mu bibinja bukundi kati obukundi obwo bubaleetedde okusigala nga temutegerekeka because ne gavumenti eno esigala egamba abo be baani oba oliabo byeboogera bya bulimba they will never actualize on what you are saying because you are really jokers okiwulira you are criticizers and you will be tamed and casted in that so okwewala ebyo we need to have sovereignty the sovereignty olwaleero nja kubawo ekyokulabirako nga Uganda ekyalina sovereignty integrity nti olwaleero tosobola kumala kuva mu bbanga n'oggulawo akakundi k'abayeekera ekibuye onfuna bulungi of course state tesobola kukkiriza ebyo tosobola bisanga kyova olaba nti tosobola kakola tebakukkiriza so eggwanga lye limala nga lirina integrity esobola okukuuma security to that level liba lirina sovereignty eri strong
sovereignty gemaanya ago president gemulaba atambula nago mu briefcase agamuweebwa nabanga asobola okubeerawo nga bwawa decree oba nasa omukono ku kiwandiiko kiba impacted oba kiba ne meaning. Olwaleero bankuba kyeyo mwe muina mukulembeze ki aina meaning asobola oku impactinga decisions oba oku negotiating on your behalf and you all follow apart from you dividing. This is the issue. It is time now mwenga bankuba kyeyo okutegeera nti mwetaaga obukulembeze nga bwamu era nga mutunulira omukulembeze omu ne batambula nabo mu cabinet okufronting ensonga eziyitibwa ez'abankuba kyeyo bannayuganda nga bwe guli Philippine. Era Philippine erina omukulembeze omu akulembera bankuba kyeyo b'eggwanga eryo bonna, era bw'abanga fronting ensonga nga bwe guli mu basomesa ba wano oba abakulira ebibiina ebyenjawulo n'ebyabakozi nti batunuulira obumu obwo your leadership. Tulina wano president general wa national trade unions omukulu were akulira abo abali wano mu ggwanga Uganda, naye kati bw'abanga avaayo n'akola negotiation on behalf of workers, government yeetaaga kuddamu kunoonya basomesa b'ekyannamukaaka oba abakozi ba factory gundi oyo aba ayogedde era aba yamaze okutegeera obuzibu buli luddawa n'akiikirira banne. So tufune obukulembeze obwo bwe tuba tubufunye tujja kwewala okubbibwa n'okunegotiatinga nga ebitutategeera oba okunegotiatinga in a shallow way. Okugeza endagaano olwaliro gye bali mu kukolako draft ojja kulaba nga bankuba kyeyo abamu tebaawula wakati wa bilateral agreement na contract ye. Ensonga ezimu ezirina okugenda mu contract ate omusangaaza agamba baziteeke mu bilateral. So ekyo nakyo buzibu. Osanga oli nga ye tannatunulira bya ddembe lye, tamanyi na human right kyeki, wabula akugamba kimu batwongeze ku musaala awo n'agumaagumako ebirala n'agumaagumako naye batwongeze ku musaala. Okiwulira? So nosanga nga there is a total disgrace among the migrant workers, but what we know, we have hope nti buli omu ajja kubanga ategeera buno bubaka era butuse ku munne nti mu kaseera kano tuteekeddwa kuba bumu, kwogera kimu era kufrontinga nsonga. Njagala n'okubategeeza nti ensonga zizino twazitaddeyo, katusuubire nti teriyo mulala agenda kuvaayo oluvannyuma okujja okuwakanya ate kino kye twataddeyo, kubanga bwe mukolera kino bajja kututenda bussiru. Twakoze okunoonyereza okumala era nitukola consultation okuva mu bamemba okuva mu network association okuzuula bino. Nekitusuubira nti bye twetaaga, tetusobola kunegotiatinga misaala bannaffe ababonyeebonye abatusiddwako obulyaz'amaanya nga tetuli munda. Olw'okubanga tetuli munda tubaddewo ebbanga ddene nga bankuba kyeyo nga tubbibwa, ng'abasajja basalawo ebintu nga tetumanyi. Ogenda okuwulira bbira mupango twatutte bwe bati, tetwemanyi na mu numbers nti batutte bwe bati, bano be bannaffe, buli omu agereesa bugereesa. Ministry eyogera balala ne Yoweri n'eyogera balala, kati tumanyi ku bombi ani akukusa. Ogenda okulaba nga ne embassy eyogera namba ndala, kati ne weewuunya ku bombi bano ani akukusa. So singa ffe bankuba kyeyo twali twemanyi ate ffe tuvaayo ne clarity ntugamba wamma ekituufu kiikino, abo babalimba, tuli bwe tutyo omuwendo kubanga tuba ne database yaffe. Ebyo nno bye njogera abasinga okulwanyisa omulimu guno gwe tukola bye batayagala, kubanga bakimanyi transparency egenda kubeerawo, wagenda kubaawo equality, wagenda kubaawo social inclusion, wagenda kubaawo abantu nga balina social welfare, abantu mujja funa support ya insurance. Lwaki wandifiiridde Saudi Arabia ne bazza omulambo ne baguzika ng'embwa? Philippine omuntu bw'afa nakino kankibabuulire n'afiira mu ggwanga lyonna, si Saudi Arabia yokka by the way, n'afiira mu ggwanga lyonna, famire ye eweebwa sente zitaka wansi wa bukadde 2 ku 15. Wano mu Uganda famire kijja bali bawadde sente eyo. Baani abawaayo sente ezo? Gye bayita administration y'abakozi. Naffe wano mu Uganda tusobola okukikola. Twagala mu ndagaano ejja nga buli mwana afiira ebweru, famire ye eriyirirwa sente zitaka wansi wa bukadde 2. Ekyo njagala buli nkuba kyeyo nkikugambe. I want to whisper this to you. But this will not come when you are not involved. You must be party. You must subscribe to the agenda. Nti ne bw'oba ofudde mu butanwa, famire ye ebeeko kyeweebwa, abaana bamu baleka ttayo. Insurance cover ey'obulwadde, abannaffe abalwala abatalina malwaliro matuufu we bagenda bamujjanjabe, eteekeddwa okubaawo.
okusinga okusaba ssente tubanga tusabiriza ssente naye singa tuba ne ssente zaffe ezimala kuba zibaawo singa ffena tukkiriza okuba bamemba n'okwegatta awamu tusobola okwekolamu omulimu n'okwewa emirimu ne tutabeeraawo nga tulirayinga bulirayinzi kuba bano babuloka baagyo abakozi tusobola okwewa emirimu we can decide ffe ng'abakozi ne tusigalayo nga tukola and we accumulate capital to have the enough money or to even invest into these recruiters who are bringing us bo ne batuddiza amagoba naye ffe ne tubeerayo nga tukola we are not saying we go into recruitment but we can support them being that if tukola ne tufuna emisaala if we gather our capital we can still support them and then ne tufuka te ba boss ne tutabeera mu kubeeraawo oleeta buleeresi kuzimba kayumba kako buli afuluma agenda ku competition ya kuzimba kayumba munaakoma ddi obuyumba bwe muzumba bugenda kukaddiwa mu myaka 5 ejijja okatunuulire nga nawe tokyakategera nga wakazimba walinga siraamu kubanga inequality ogenda kufuna gwe ssente otereke ezizo zitereke nnyo era ozimbe bulungi wezimbire naye nga woozimba tewali bantu nga woozimba oliwo wekka otukwesera weetamuwewo bwekennyini ogambe kati ntunda bangi ennyumba muzitundidde ku misingi kubanga olaba tewakula reason nti bano abalala walese mabega tewabaleka kutambulira wamu boolowooza nti oyagala kubeera wakabi ate be babooda bosanga ku mulyango nga bagenda kukutwala boolina okulinnya sikizi nabo beetaaga okubeera beta naawe enkuba kyoba oli nti ku kyeyo gy'ogenda lekeraawo ojjeemu nno lwa individualism kola byange ndi nze ekkangirabwe nti bw'ofa abantu bakuŋŋaana bangi ne bakuziika naye lwaki gwe bwoba okola wano oyagala kubeera bibyo lwaki bw'ofuna obuzibu ku kyeyo kyosooka okuleekaana banyambe nga bangi so si nyamba oluusi osaba gavumenti eveeyo namba azifu obadde mukozi wa gavumenti naye ngaebya oluusi precautions wali olina okuteekawo ofuna obwetwaze tewazikola abaffe buli yenna afa ng'afiiridde wano Uganda alina kusaba gavumenti emuyambe oba buli yenna afuna okusomozwa wano mu Uganda gavumenti gyayita waliwo okusomozebwa okumu kwe tusanga mu bulamu nga ffe tulina okwebeereramu olw'okuba tetuleseeyo naffe kugenda mu ntalo bwe luba lutalo nga lw'e Saudi Arabia bankuba kyeyo tulugendamu nga twagala nze akkiriza mu liberties oba liberal socialist nzikiriza nti kisoboka bulungi nnyo omuntu okukozesa eddembe lye eryokugenda ebweru n'osalawo ensi yonna gy'oyagadde okugenda fazilongazi ogoberedde ebiwatu emituufu ne batakubba ate bw'otuuka ebweru nenziramu nensimba akakongoli gy'akalala neŋŋamba nti tewali alina kutulugunya kubanga oli mukozi kakati wemmala owagira eddembe lye ery'obutambuze saagala ate gwe otuuke bweru otandika okwefuula omukozi ate omukozi ali contrary ku decision gye yateekinga oli mukozi naawe gezaako ogoberere obukwakkulizo bw'abakozi totuuka eri ne weebalako kimu kyokka nze ndi migrant ekyokuba migrant tekimala you may insist that you're not supposed to be deported or you're not supposed to come back to Uganda because you're a migrant but there is another kawairo of a worker. Did you follow the criteria of a worker? Have you respected your boss? Have you tried to also show cause? Do you really see the future in the decisions you took? Or you are even compromised? You don't know. Out of the blue, oyagala kwekyusa ate oyagala ekisa. Sebyo nonna tubino bitunuulira sobola okukyusa narrative eno. Nze nsuubira esobola okukyuka kubanga eddembe weeriri ery'okutambula ate ne gye tulaga naffe gye tuli. Tulina chance emu nti company zitutwala tezina jurisdiction mu mawanga gali gye zitutwala kyokka ffe abakozi tulinayo jurisdiction ffe gye tuli ne gavumenti nolwekyo abantu babiri bateekeddwa okuteesa ekikwata naddala ku ddembe lyaffe ne welfare bateekeddwa kuba bakozi ne gavumenti so si kampani ze Uganda ne gavumenti bano abakampani ya Uganda beekolera magoba akwata obukadde bwe 10 n'ateeka mu bizinesi azannya muzannyo gw'amagoba tomusuubira ate kuvunaanyizibwa nfaayo naddala olyo lyewagudde wewe kyovola abadirekita kuva dda babadde basiriikirira ng'okubira kampani director ova ku bana abamu ababalimba mulimu abamu abali mu makampani abo nga ye ali awo naluki nga yeebuzaabuzanga ayamba abakozi ate abatwala
You understand? Kugamba yeteeka mu tuluba ly'okuyamba ate yatwala. Badirekita bwe bati mwebali ayagala kulaga nti ate ayamba ate eno yatwala. Kati ku byombi okolako ki? Osobola otya protectinga interest zo ez'okufuna n'eddembe ly'omwana ono ayagala okudda eka. Olwoba ofuna bw'ayagala okudda eka ofuna. Ensimbi gavumenti zo zebajjako ziteekawa. Ensimbi gavumenti zejja mu baana bankuba kyeyo nnyingi ddala kuba zisinga n'emmwanyi olwaleero. Tusuubira nti yandibadde ezikozesa okusosowaza abaana ba diaspora ne baba bulungi ne baba nga baddizibwa kibaita cashback through different incentives oba okubaako ebintu ebyenjawulo ebikolebwa ku lw'abaana abo abawanga ebweru w'eggwanga. But unfortunately $30 ago kivola twagala okuyingirawo tufune essiga eryaffe oba oliawo lyo linaasobola okukola bali bye balemereddwa oba batikkule neffe tusobole okweyamba. You understand? Kuba kiri kibalemye batikkula $3 ne bakulaga zigenze mu consolidated fund ne bazikosa bye baagadde ne zimaliriza ng'ezaffe tezisasula amabanja. Minister of Finance Kasaija gasiiba anoonya okwewola aga IMF ne World Bank abazisasula bemmwe abagenda okuwumpogome Saudi Arabia. Okiwulire sente ziyamba nnyo eggwanga mu kusasula essente ng'ezo wadde n'abali Uganda oluusi basobola obutaraising sente ate zikola kusasula ennyingi ne ziva eri. Ekirala emisaala gyokka gye tuzza wano gibalansinga dola zibalansinga inflation nebanga tekola ki tebaawo nti osanga nga abaana sente ze baboyeza buli mwezi wano in terms of remittance oba salary ng'ogyeko ziri ze babatema ku misolo ne ezo ezidda ne zigasa family ne zigazaaki zirina kinene kye zigasizza eggwanga lino. One, they have supported the government in stabilizing the hearts of citizens. Some families are depending on this money. You understand? Era twali mu COVID wano nga family ezimu ne baba bagamba nti mujje mwekalakaase nga tebasobola because ayinayo muwala we nakigundi aweereza ssente buli mwezi n'aweereza $800. So it is an industry that supports government in so many ways. And leave alone that waliwo abafunamu nga tebannaba kuva wano. Yes, nga tebannaba nga balina wano bo tebavaawo naye nga bafunamu va kufa bali mu advocacy abatafunamu because betulwanira bakodo ate n'abatulwanyisa nabo kabwanango. Of course. So of course tugezako kukuuma integrity but we shall not put off our shirts to show you that the back is torn. Yes. You understand? Sisobola kulaga because this is what I stand for. I stand for a good face which I aspire for. You understand? Singa mba ndabika si bulungi ekivaamu ate negwe nyamba naye tajja kusanyuka, tajja funa courage. So ojja kusanga nga bo abangi batulowooza kirala naye tujja kugamba nti sente ez'abankuba kyeyo zaali badde zidda nnyo eri baana bano bankuba kyeyo mu programs zaabwe nga rehabilitation. Tulina bannaffe abakomawono nga bagudde eddalu, tulina bannaffe abafuna okusoomozebwa okwenjawulo, abalema, abalwadde n'abalala abasuubira okudda nga bagudde eddalu tebalina wakubeera. There are no specific rehabs. Okiwulire? Why government doesn't come up with such a program funding naye tutandike kusondera nsondere. Nabadde nkebera mu papula nendabanga abantu 12 bokka bali bayambako okusupervisinga okubakyekingako nalwalidde gindi oyo alwalidde gindi. Abantu abo basobola okukola emirimu era bagikola bulungi okunoonyereza okumanya embeera gye muwangaaliramu. Abantu basobola naye ratio it cannot be like that. Ku bantu 235 ratio ebeere ng'eri 1 to 350 or to 200 something. You understand? Yes. It's really queer. Tulowooza nti ratio y'abakozi abateekeddwa okuba mu mulimu gw'okuyambako bankuba kyeteekeddwa okuba ngeri bit increased because tesobola kubeera nga embassy
esigazza eyeefuga omulimu gw'okulondoola abakozi newankubadde si yeesaanidde ate eyagala okuba nga esigaza monopole eyo kyokka nga tetaddeeyo n'abakozi bamala kyabulyazaamaanya ng'ate tulina abakozi bangi basiniya abakoze abamanyi ekituufu ekirina okukolebwa abamanyi ensi zino infact abali mu nsi ze ezimu ne embassy eno gyeri nga balina jurisdiction naye nga banoonya ekyokukola mu nsi ezo tebakiraba oba oluusi nga balina capacity n'amagezi agasobola okubawa nga bali okokingibwa ne bategera buteba balina okunegotiatingira bannaabwe kubanga balina experience to share which embassy may not have. Embassy terina experience baana bano bali mu biyumba gye balina. You get it? So we expect embassy officials okubeera nga bali they may be that 17 because this is what government may be affording to pay, but as workers we are saying government can remain paying the 17 workers at the embassy, but we are seeking also for our administration under the embassy, which we shall also pay. You know, we shall pay ourselves. We don't want government to pay us. We only need its recognition and endorsement to appear in these countries. When we are there, or before we get there, we shall always have enough funds to manage our issues. Olaja kumbuza bwana Kayuni. Esente mugenda kuzijja wezo nga mulabika muli bagagga. Of course, our members, the fact is that we are workers. We do work and earn money, and we expect our prospects are to earn. We don't go into labor issues when we are not able. You understand? We expect to have something, and then which we can subscribe, have in one way a sense of ownership. When we get a sense of ownership into labor matters, it's the day we can also own the sovereignty, own that right to negotiate on our own, to pass whatever we want as workers. But for as long as we remain leaning onto job brokers, leaning onto waiting for government's mercy, then we cannot achieve anything. Therefore, we can have this money within our numbers. Our numbers are enough. We have numbers. So you cannot have numbers and you say you don't have money. Okujja konga, you are not endorsed. But once we endorsed, we don't want any budget from Parliament. We only need an endorsement such that we exist in place and encourage our members to also be following what we shall be doing as leaders, or leaders of that time that we will be nominated to be. Yes, sir. Abaana bawemba sibirira entanda ng'omaliriza abakyaliyo neera abasuubira okugenda embeera abasuubira okugenda nja kubasaba kyalibadde nakirungi bagumikirizeemu emyezi 2 tekirina kyekikujjako okwatiriramu osobole okugendera mu ndagaano empya ge magezi gejja okubawa kubana baana bali mugikolako tebatudde nabo kati bali mu kubugujja kubanga baagala nnyo ssente kyova olaba nabagamba nti ne basuspendinga just baba bakunamira muzibe nabo benyininyini they cannot afford staying without that agreement. It is the only thread eringanga eriwo just kutusobola negotiatingana n'okwogera bino bye twogera. Otherwise we would be here generally calling Saudi Arabia and Uganda for why Uganda has left its own to go in Saudi trafficked. But since Uganda now is a signatory to the international labor standards, it is supposed to regulate and organize its labor forces. And also external labor must be such regular, not irregular. So it is the responsibility of government. You understand? So whatever they do, whatever the case, for us we are saying, it is them to blame. It is them to protect us. Imagine there are Ugandans abali mu South Africa, abali Kenya, abali mu mawanga ag'enjawulo, South Korea n'ewalala. Ne bakubayo bomu luli wawulira Afghanistan. Bana Uganda gye bali ani yabavunaanyizibwako? It is Uganda. So there should not be foolery. Nti Uganda government tevunaanyizibwa ku bannayuganda abali Saudi Arabia ate gye yasayininga endagaano. Bwe besobola okuvunaanyizibwa ku bali Kenya gyetaasayininga ndagaano y'abakozi oba mu nsi yonna endala, lwaki ate bano abali wano abagenzi gyeyina endagaano tebasayiningira? Ekyokubiri endagaano y'emu international labor standards, standards zitugamba
nti kasito sayininga ku ndagaano ezo eziri international eziyamba ku ddembe ly'abakozi tokkirizibwa kukwata abakozi bo oba bannansi bo okuba exposinga mu mawanga gali agatali sigintole. Katate Uganda yo yakikola yasayininga awo negamba nti wina freedoms to talk, freedoms of association, freedoms of ABCD. Ayine maana batwala mu nsi ng'ekimanyi nti ensi eyo terina freedoms ezo. What do you expect? You are heading to a war zone. You understand? Therefore, the only agreement that can bear a little bit of freedoms is this bilateral. And anyone who wants to jump to jump in issues of workers and issues of rights comes to negotiate within this small bilateral. Ontegedde bulungi. Oyina era eno yesaawa our argument to come valid. And if we don't pass now, it may be forever and never. Because that will prove that they are not ready, these capitalists, to give you way as workers. What we are calling for, that they should not also take us for granted. We are not yet ready to retaliate. We shall expose them. We shall be on their neck. We shall not let them off this hook for as long as they remain in the responsibility of taking us abroad. We remain as a voice of migrant workers, the voice for the voiceless, until they get a voice. We have hope they will get a voice. Yes. So we hope everyone takes advantage. Naba abali eri, mwabali eri abaana bankuba kyeeyo, mwe musooke mukole mu maleko. Wabula bw'omalako rwana nnyo okomewe waka, boddayo olodirayo mu bukwakkulizo obupya obusasula sente nnyingi ate era nga bubudaabuda. Njagala okubasibula nga mbakubiriza okwegatta ku Migrant Workers Voice. Temulina ddoboozi ddala mu ggwanga ng'abakozi abakolera ebweru w'eggwanga. Va ku bali abalala bababuzaabuza. Ffe lwakuba tetujja kukuba bulango nti munnaaye jangu kyetubakubiriza mugambe abazadde bammwe bajje ku Migrant Workers Voice babawandiise. Tosindika membership wo ku ssimu. Ebyo bya kiyaaye. Abazadde bajje physically ku headquarters zammwe ng'abakozi bategeerekeke. N'abalina emisango abazadde bajje batuwe powers of attorney kubanga tetulina buvunaanyizibwa oba tolina member. Nga toli member tetulina buvunaanyizibwa okuyingira mu relationship yo na company. Okujjawo nga tufunye powers eziri extra ezinoonya justice. So tubakubiriza okujja ofuna obwa member mu labor organization eno n'okubanga mufaayo nnyo mu kenyinyini okwewala ensobi n'obutego bw'abawalabu. Kuba mwasalawo obutalekaayo kugenda, ffe si ffe tubatuma tulabirawo nga kibabagudde kiringa kitambo nga musigala mugenda. So kati oba ng'olina okutambula, ffe tukugamba abaakuba ekyeyo nti waliwo ebyokwegendereza. Tulina bye tulina okukolaganira awamu, tukkirize tugaane tusobole okubeera nga tufuna obwenkanya. N'akasembayo, we are the ambassadors of goodwill to the country. Me, a person who lived abroad for over 10 years, I know what it means when you are abroad and they begin showing videos of your country, showing slum areas, showing how bad and tortured are your people in Uganda. It's really very bad. It gives really a bad image. Twesanga nga tunyolwa. Kakati gwe nkuba kyeyava wano, ogenze kukola for a small contract for a short time. Kuuma image y'eggwanga Uganda whatsoever ne bw'oba onyiiza otya teweebajjula. Weefuge. Toyitira, teweeyagira nnyo okutuuka kweswaza kuba buli woogira bagamba Uganda. Obunaku bwaffe tubukuume ebweru, tetwemalaamu ate tukola ebiri excess by'ekiyaaye. Kuliwo abamu abatuuka eyo n'avuumula n'asukka levo n'asigala ng'atambulira mu bire ku lw'okubanga alayira obutaddaka. Eno gye wazaalwa n'abaana bo bwe balimala okukula ng'oba obazadde ebweru gye weesigulidde nga immigrant, ojja kutuuka okubaza e Uganda bagambe ba ancestors bamwe baliwa Uganda. So Uganda kiriba kituufu okusigala ng'erabika bulungi. Tuleme kutunda linnya bbi newankubadde twetaaga obuyambi naye tutunde erinnya eddungi kubanga bw'otoonoona Uganda ate nga gye tuli mu kuzimba amayumba gye muweereza ssente muzimbe ate eri bwe mugamba kibi nnyo kibi nnyo kibi muba mukozi bubi.
bw'obeera ebweru eyo nga gweokola ebintu ebiraga nti uganda mbi obeera weeyonoonera nkukasa ojja kusekererwa bakamaabo. Ate bakamaabo mwe temubalaga nnaku, tomulaga nti oli munaku nnyo ewammwe. Ennaku yobaako woogisiba bikkako, kubanga bye bimu ku bikubonyaabonyesa. Akubonyaabonya ng'akimanyi kusinziira akasisira keeraba ku status yo eya WhatsApp, ng'ewammwe teri n'omu asobola kukutaasa singa akubuzaawo. Era mu malirivu ye alinze bulinzi osayininga ebipapula lwa mpaka, akubuzeewo bw'amala alangirire nti mooto salima mooto yafudde, kikomaawo bakukomyewo bakuziike ng'embwa. Nze nno ebyange bwe nti bwe mbyogera ne mugamba omusajja ayogera bubi kubanga bisiiyiika ebituuka mu busomyo. Gebeera eyo weebuzeebuze edda ku mikutu tikitooko zina kuba dingala kyonna nekyoyagala olina freedom, but have a sense to the image of Uganda matters. Kyonna kyowemula, kyonna kyovayo ne weebambabamba n'okola ebintu ebyokwemalamu bimatalingera ekifaananyi kyekyegwanga. Okwezinyaazinya ku mikutu okusukka, kubanga twawulyako complete ng'eva mu bawalabu baboosi abo abamu nga they hate it, naye ate ekyewuunyisa abaana baffe tebakimanyi. Batamwa nnyo abaana baffe ebintu bye beezinyaazinya, ne bakola comedy ne bambala ne yeezinyaazinya dda ku mikutu n'azina. They see a sense like a group of people who are unserious, that are jokers all the time. So jokes zikendeere, we can have fun within our circles, but do not expose everything because we want to get a following. Okwekubulira kwange okw'omwaka guno mupya, era mbaagaliza okubeera obulungi. Amannya nsigadde nze Kayonda Abdallah, pulezidenti wammwe owa Migrant Workers Voice. Tubasaba okwegatta awamu n'okubeera abavunaanyizibwa. Thank you so much.